Kevin hat gesagt, an Manhattan in ich habe gesagt, irgendwas essen, etwas Kusches Geschmack du Wallem in Manhattan. In einem gesagt auf Broadway, da muss ich sagen, Broadway in West 38. Nochmal Broadway in West 38, einem gesagt du a neue Pizza, das heißt Rosie's Pizza. Und du sehen wir, sucht mich du a heimische Herrscher, Geschmack essen, Rosie's Pizza. Ja, lass mal sehen. Tetake du. So a sachtes, ist da okay. Nachher CRC, sagt das Arbunem, da hat es ein bisschen für Kanada. Lass mal anchecken, Kevin. Kiko de pizza, du, in the house. Feine nice, du. Delicious stuff it is. Die Sachen treffen wir nicht im Borough Park. So, how can I help you? Wie arbeitest du? Ich bin der Perlowitz, du. Nice, what's so nice? Beautiful store, Cotton Gold. Congratulations. The food looks epic. Ich habe so viel gedacht, an in Manhattan. Einer mir gesucht, du hast a nice store. It's open 2-3 months. So ja, 2-3 months open. Daheim ist Hechscher CRC. Geschmack Kosher essen in du bin ich. Beautiful place. Nice big Geschmack store. So much selection. No, a minute. Ich mache Videos for a living. I do vlogs. I have to be... So, ich habe mit Tascha Mike, ich gebe dir Mike, lass machen noch ein kleiner Vlog. Du, mach ein Pause. See you soon, sei, geht, boom, Vlog it is. Lass mich einfach ein Vlog, du. So, lass mich hin, wo hast du gemacht, einfach nach Store mit der Kosher Hechscher, du, Middle Manhattan, ich meine. Was ich gegeven in Manhattan, it's a story. Let's keep an extra episode. Ich bin in der Industrie, ich habe eine andere Store in West Hampstead. How old are you? You're 30 years old and you already have how many stores? I have a few locations. A few pizza stores you own. Pizza stores or bagel stores. I'm more in the bagel than in the pizza, but I came here actually when I was called to this store. It was to convert more into bagels, and I'll show you later. Bagels, salads, and that stuff. Then we decided that the right thing to do it will be a full-fledged pizza, sushi, get a cake. Aber nicht Stammpizza. Kick auf die Pizza, du. You don't find this in Borough Park. New York City pizza. New York style pizza. Die essen treffen wir nicht in Borough Park stores, Flatbush, Williamsburg. This is selection, nicht the... So, I want to give you a big shout out. Call out for jumping in young and opening stores, entrepreneurs. I love it. Whenever I go into business and I hear people who are under 30 or under who open stores, and especially you, for the few locations, Mazel Tov, Alive Aslach and Kol HaKavod. So, neem ik erin, we're going to order some good slices. What's the best slice I can order in hand? The trio slice, we saw the Numen Haizar that the slice do. Okay. From the bestseller. What's nog? In the gram slice got also Haizar Asach. It's een andere gram of in the back door? Nice. Daar gaan Rosie gaan ze zoomen te jaren. Wow. Is ook zo in de back ook het bagels? The back of the bagels, I'm showing deze. Aber Herrscher, was hast du decided zu lang als CRC mit der heimische Herrscher? Like we. In Tobin do action, Tobin okay. Tobin gefangen mit okay. Das ist mehr regular, whatever. Look at action, most Manhattan, nicht most between. Ganz Manhattan is okay. OU. The other one I forgot. So they put a actually kein store mine do. Ich meine, aber not so bad. Am sicher nicht kann echt daheim sagen, hat keinen do. We love size this eine von der. So what made you get that Herrscher? When I opened up, I got a lot of walk-ins. B&H as mamas do. Around the corner, no? 2 blocks down. B&H. To a sag mensen van me recorded right away. Als I arbeiten do. Dus die gaan zich gelijk wel. Milligheeks, who cares? Mensen me record als ze arbeiten nu urenlang. Is essen kein anders doen. De darf mitbrengen van de house aan lunchbox. Ja, de gerige bronnen bag. En B&H alleen corporate had me recall. Als ik put up a good action, they can support me a lot. Dort allein hast du Apunen nicht gelaten, B&H. Maybe Apunen, Apunen 1000. Wow, unbelievable. Ja, en nog steeds, du hast gesagt, alle die buildings du haben, mit da alle draußen du, alles hier. Alles heimisch hier. Nicht alles heimisch hier, nicht alles der Market auf CRC, aber definitiv ist es kommen sehr Sach accounts and mentioned was just called me and thanked me for putting up heimische aber it's grab and go do the Manhattan do juckt sich halbig. Yeah, it's a city that never sleeps, huh? And also nog free. Ik heb nog een beetje keep on adding items. Nice. Gewoon de delicious pasta, wat van de andere pasta. Woef! Doe gerade hebben we stukla de eerste was. Ga ik even te raken, maar Raf oilem doen is Syrians.
Really? SY is working? The district, the garment center. Oh, they're busy with clothing the Alle Syrians. buildings doen hebben de Syrians. En eigenlijk de eerste wacht doen de Syrian 2 in de goed met. Where the child the kegel. Maar de Syrian tune the kegel. You bring the part of it on the kegel. Maar gooi maar mag zeggen, ik heb van mag zeggen tune the kegel. Mag part of it tune. Ik wou een ganze Sache, du kim Menschen, die kommen durch auf Container sagen, Donnerstag in der Früh, die Syrians. Tune the kegel. Ja, ich kann wegbleiben, ich habe 2, 3 Bäckchen beide gegangen. Kann ich gewiss, es schön, haben die Tune the kegel. Nicht für nichts, nur the Syrians. The Syrians. Cute. Jetzt, du haben das gegessen, the salad bar. There's the salad bar, delicious. Shiny grosse baguettes, beautiful bagels. Catering ook het, van deze. Nice, beautiful. Sushi. Zoals dat, sushi was Amazing. En deze de manager. Du haben de manager. Einer was noch eens getroffen, Josie zeigen. Hat noch gegessen, kann Kosher essen. Einer von seinen Plätzen. Arbeitet schon in einer Poolplatz in einem Badepark. Let's go, let's give the mic to Yossi. Yossi, put on the mic, Yossi. Hey, what's up? Manishma, how are you? I want to say something about this place. So basically, the yiddish is that we have customers that are not eating. They come in over here, they're willing to pay whatever not necessary for non-kosher. Basically, they pay for kosher food. And I see their faces coming back a day after, and they're telling me the pizza over here is the best pizza that we ever tried. Wow, Heshi, I'm amazed. The pizza was delicious. Du told him gewinnt. The crust, the special geschmack across the house, do. To wrap it up, ich will andere ihn sollen auch gaan oben. Also ich habe nur gerade durch Stock to Manhattan, und alle in nur Stock voor in Manhattan hebben nur. Ich habe was gesagt, sie gingen laat letten, ich komme von Williamsburg. Een hele matte sabels in dat en ik doe de kleine pizza komen hier. 15 minuten weg van nacht, wij komen naar hier. Just for the pizza, going home. So I get the vibe, I get the chill. I get the pizza. Wow. For catering, we do catering. I send a lot to bar party, Williamsburg, all over, or any corporate party in the city, anything. Ik ga ook like the number op een screen. Website. En mention the guy in Perlowitz for a special discount. 10% off. So Kevin, I'm going to put the number on the web and the website on the screen. Check it out. Mention the guy in Perlowitz show for a 10% discount. Heshi, thank you so much for doing what you do. Thank you very much, Keep it up. The exact address is what? 1385 Broadway Avenue. It's on Broadway with me 37. 38. Okay? Kevin, check it out with Heshi.